legally. I will testify in front of the committee, and I think whatever decision the committee will take, we all should be acceptable to that. I will also accept it. You should also accept it. आई वडिलांची शोध मोहिमेमध्ये पथक येत आहे. नाही, तुमचं बरोबर आहे, पण मी जसं तुम्हाला बोलले ना की त्या विषयावर आय रिअली हॅव नो आयडिया, आणि मी त्याच्यावर कमेंटही करू शकत नाही, बिकॉज यू ऑल्सो नो आय एम ओव्हर हिअर, आणि मी इथे माझं काम आहे ॲज अ प्रोबेशनर टू वर्क हिअर, टू लर्न ओव्हर हिअर, अँड दॅट इज वॉट आय एम डुईंग. सो जे बाकीच्या गोष्टी आहेत, आई कॅनॉट मेक एनी कमेंट्स ऑन दैट. तीसरे सर्टिफिकेशन को लेकर बात सामने आई है. आपने पुणे के अस्पताल में अप्लाई किया था फिजिकल डिसेबिलिटी के लिए, लोकोमोटिव डिसेबिलिटी के लिए. वहाँ पर आपके एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गए. वही मैं आपको बोल रही हूँ कि ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं तो आप मुझे पूछ रहे हैं, उन्होंने इसीलिए एक एक्सपर्ट कमेटी इस्टेब्लिश की है, और जो भी इसके टेक्निकल डिटेल्स है और जो भी मेरा सबमिशन है, आई विल डेफिनेटली गिव दैट. मैंने आपको कल भी यही बोला था, मैं आज भी आपको यही बोल रही हूँ कि लेट द एक्सपर्ट कमेटी डिसाइड, let the experts decide. Obviously I am no one to say, you are no one to say, common public is no one to say. The experts in that specific field, the experts of government, they will decide. I am very sure that whatever is the truth, whatever it is, it will come in front of the council. समिती समोर तुम्ही कधी जाणार आहे? तुम्हाला बोलवलंय का? समितीने तुम्हाला बोलवलंय का? मी तेच सांगते तुम्हाला, की हे सगळं ऑफिशियल कम्युनिकेशन असतं, हे कॉन्फिडेन्शियल कम्युनिकेशन असतं, त्याच्यामुळे त्या गोष्टीमध्ये मी तुम्हाला काहीच सांगू शकत नाही. पण जेव्हा पण तुम्हाला ही माहिती आहे की कमिटीचा निर्णय येईल, दॅट विल बी पब्लिक, दॅट विल बी ओपन टू स्क्रुटिनी, and that time obviously everybody will know. But right now I do not have the right to tell you anything about whatever investigation is going on or whatever the committee has been set up. That is a confidential sort of information, and I am nobody to answer you in that matter. मैडम, ये जो कुछ हो रहा है, आपको लगता है कि आपको और आपके फैमिली को टारगेट किया जा रहा है? And I think everybody can see whatever is happening, and as I said that I don't want to comment on it because media and the common public are very, I believe in the common public also, I believe in the media also, and I think everybody is that intelligent and everybody knows what is happening, and that is why I cannot comment on it either on positively or negatively, and whatever submission I have, as I said, it will become public later. Speaking of public is asking a very serious question that you have been forging certain documents. It is alleged documentation forgery. However, it is resulting that millions of individuals are affected by such activities. See, our Indian constitution is based on the fact that innocent until proven guilty. So, by media trial proving me guilty is actually wrong on everybody's part. So this is a basic right of everybody, every person. You also know any person who is considered guilty in our system is innocent until he is proven guilty. And you can say it has been alleged, but this proving me guilty like this, I do not think that is correct. So whatever my submission is, I will give it in front of the committee and the truth will come. मैडम, आपके पेरेंट्स से आपकी बातचीत हुई है? Please.